Assalamu alaikum. Hello everyone. How are you? I think you are fine. And how's going your study? Is it going well? I think it's also going well. And as you will sit for public exam next year, so I wish you will utilize your time properly and you will not waste your time doing unnecessary things. And you will stay home to keep yourself safe from the deadly outbreak of coronavirus. As you see today, we will discuss sentence connectors from English second paper grammar part, and it's very known to us. And we had multiple sessions during our face-to-face classes, and we had gone through this. And we'll have a review all the rules once. So sentence connectors is another name is like linkers or linker words or linking words, or sometimes as it's coordinate conjunctions. This much. So before going to the rules, let's have a definition of sentence connectors or linking words. What are these? Where they are used? That's all. So it says linking words or sentence connectors are used to link large group of words, phrases, and sentences. So what happens? Linker words or connectors are used to link, means to connect large group of words, phrases, and sentences. And you can also use them to connect paragraph also to give them coherence. Coherence means interrelation of the paras or sentences. So sentence connectors or word connectors, linking words, these are actually words that connects, that joins large group of words like phrases or sentences, even in some cases words also. And even in some cases you can use them to connect paragraphs to make coherence among the paras. So this is very simple. From the very word you understand that connectors means that connects. So usually it takes place the very beginning of sentence, in some extent in the middle of the sentence, means middle of the two clauses, and in some cases after the sentence too. So now we will go for the rules. Actually these are not rules, these are actually sequence or consequence where the particular characters to be used. We'll see the situation, in which situation which characters go. Okay, so let's start. Keep watching. So first situation is a contrast. Contrast, if we find a sequence, means consequence, that shows contrast between two sentences or among sentences, among paras, among words, that be time what connectors to be used. We'll see the list. You see the here list. However, in contrast and effortless, some other things like we'll go for one by one. So contrast means actually বিরোধ অথবা বৈসাদৃশ্য বিপরীত ধর্মী. You understand? So it's not similar, it's not similarity or any resemblance of anything. So it actually shows alternative or opposite things. Are you getting? So first one. So if anything, any sentence express contrast, or if you notice any contrast between the sentences or among sentences among paras, which connectors to be used? Here we see the list. First one, however. So however এর বাংলা অর্থ হচ্ছে যাই হোক. তাহলে আমরা এরকম বলি মাঝে মাঝে যাই হোক তুমি এটা করো, means something happened that we didn't actually want. সো এটা হচ্ছে বৈসাদৃশ্য. আর যদি বলা হতো ঠিক আছে তুমি এটা করো, অথবা এটা হতে অ্যাজ সিন্স এরকম আসতো, তাহলে বোঝা যাচ্ছে যখন বিপরীতধর্মী কিছু আমরা ব্যবহার করি তখন কন্ট্রাস্ট এই সিকোয়েন্সটা আসে,
এর জন্য এই কানেক্টরসগুলো আসে। প্রথমটা হচ্ছে হাউএভার। হাউএভার বাংলা কি বললাম? যাই হোক। সো দিস রেস্টুরেন্ট হ্যাজ দ্য বেস্ট কিচেন ইন টাউন। বলা হচ্ছে এই রেস্টুরেন্টটার শহরের মধ্যে সবচেয়ে ভালো কিচেন রয়েছে। হাউএভার দেয়ার স্টাফ আর কোয়াইট রুড। কিন্তু মানে একটা বিপরীত ব্যাপার চলে আসে। যাই হোক, তাদের স্টাফসগুলো অথবা কর্মীরা সেখানে দে আর নট গুড, দে আর রুড। তাহলে এই যে বেস্ট কিচেন আর হচ্ছে রুড স্টাফ, so it's actually not similar thing, and it is not expected, it's a different thing. So in this way we do use however. This is the sequence like contrast. So here not similar thing happens, rather opposite thing happens. Are you getting this? Well, next it comes contrast. In contrast, house prices have gone up this year. In contrast, car prices seem to be stagnating. So এটা দিয়ে বোঝা যাচ্ছে অন্যদিকে। So house prices have gone up this year, বলছে এই বছর বাড়ির দাম, হাউস প্রাইসেস অনেক বেড়ে গিয়েছে। ইন কন্ট্রাস্ট, অন্যদিকে বিপরীত দিকে, কার প্রাইসেস সিম টু বি স্ট্যাগনেট, কিন্তু গাড়ির দাম স্থির রয়েছে। তাহলে এই যে হাউস প্রাইস বাড়ছে, কার প্রাইসও বাড়ার কথা ছিল কিন্তু বাড়ছে না, কি রয়েছে, এটা স্ট্যাবল রয়েছে। তাহলে এই যে দুইটা বিপরীতমুখী ব্যাপার ঘটলো। তো এরকম বিপরীতমুখী ব্যাপারের ক্ষেত্রে আমরা ইন কন্ট্রাস্ট নিতে পারি। আচ্ছা, এরপরটা হচ্ছে নেভারথলেস। নেভারথলেস মানে হচ্ছে তা সত্ত্বেও, তথাপি। I was in so much pain I didn't want to get up in the morning. বলছে আমি আমার খুব ব্যথা ছিল, যার ফলে আমি সকালে ঘুম থেকে উঠতে চাইনি। নেভারথলেস, তা সত্ত্বেও, আই ওয়েন্ট টু ফুটবল প্র্যাকটিস অ্যাজ ইউজুয়াল, কিন্তু আমি ফুটবল প্র্যাকটিসে গিয়েছি। তাহলে একজন ব্যথায় খুব কাতর, তাহলে তার বাসায় থাকার কথা ছিল, প্র্যাকটিসে যাওয়ার কথা ছিল না, কিন্তু সে গিয়েছে। তাহলে অপোজিট থিং হ্যাপেন্স হিয়ার। সো ইন দিস কেস উই টু টেক নেভারথলেস। তো নেভারথলেস মানে হচ্ছে তা সত্ত্বেও অথবা তথাপি। Next it comes nonetheless. ননথলেসেরও নেভারথলেসের মতোই অর্থ। I don't think Strain has serious behavioral problems. Nonetheless, I'll talk to him first thing in the morning. এটাও তা সত্ত্বেও বোঝায় যে আমি মনে করি না স্ট্রেনের খুব বেশি ব্যবহার গঠিত অথবা ব্যবহারজনিত প্রবলেম রয়েছে, আচরণগত প্রবলেম রয়েছে। তা সত্ত্বেও আই উইল টক টু হিম ফার্স্ট থিং ইন দ্য মর্নিং, খুব সকালবেলা আমি তার সাথে এই ব্যাপারে কথা বলবো। সো নাথলেস দিয়ে আমরা বুঝতে পারছি এটা নেভারথলেসের মতোই, তা সত্ত্বেও, তথাপি। Next it comes yet. I have asked you 1,000 times not to leave your dirty socks on the floor, yet you keep it. এটাও বোঝায় তা সত্ত্বেও। সো বলা হয়েছে আমি তোমাকে বারবার বলেছি যে ডার্টি সক্সগুলো ফ্লোরে রাখবে না, কিন্তু তুমি এটা করে যাচ্ছ। তাহলে এটা হচ্ছে যদি সে, তাকে বলা হয়েছিল সে আর না করতো, তাহলে এখানে সিমিলার থিং ঘটতো। কিন্তু এখানে কি হয়েছে, একজন তাকে বলছে যে ডার্টি সক্স, ময়লা মোজা ফ্লোরে রাখবে না, কিন্তু আরেকজন এটা করে যাচ্ছে। তাহলে উল্টো ব্যাপার ঘটছে। তাহলে এক্ষেত্রে আমরা ইয়েস নিতে পারি। ইয়ের অর্থ হচ্ছে তথাপি, তা সত্ত্বেও। একটা হচ্ছে অন দ্য আদার হ্যান্ড, এটা খুবই পরিচিত। অন্যদিকে, অন্যথায়। ইংল্যান্ড হ্যাজ দ্য বেস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুলস, বলা হচ্ছে ইংল্যান্ডের সবচেয়ে ভালো ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুল রয়েছে। অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন্যদিকে, ইট হ্যাজ দ্য ওয়ার্স্ট ওয়েদার, কিন্তু এটা সবচেয়ে বাজে আবহাওয়া রয়েছে। তাহলে যেখানে ভালো ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুল রয়েছে, এখানে আবার আরেকটা বিপরীতমুখী ব্যাপার রয়ে গেছে, মিনস অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন্যদিকে। সো সিমিলার থিং নট হ্যাপেনিং, অপোজিট থিং হ্যাপেন্স। আর ইউ গেটিং দিস?
Well, next it comes by comparison. বাই কম্পারিজন দিয়েও বোঝা যাচ্ছে তুলনা করা অর্থে গোয়িং আউট উইথ জিম হ্যাজ ইটস রিস্ক। জিমের সাথে বাইরে যাওয়া একটা ঝুঁকির ব্যাপার অথবা একটা ঝামেলা রয়েছে। বাই কম্পারিজন বিং উইথ জিম অন্যদিকে ইট ইজ অ্যাজ ইজি অ্যাজ ফলিং অফ আ লগ। কিন্তু টিমের ক্ষেত্রে এটা আবার খুবই সহজ, অ্যাজ ফলিং অফ আ লগ মানে একটা গড়ি পড়ে যাওয়া যেরকম অর্থ এরকম বোঝাচ্ছে। সো এটাও এরকম বোঝাচ্ছে, বিপরীত একটা ব্যাপার বোঝাচ্ছে যে জিমের সাথে যাওয়া খুবই প্রবলেমেটিক ব্যাপার, অন্যদিকে টিমের সাথে যাওয়া যে কোনো কিছু একটা ফলন পতনের মতো ইজি ফলিং অফ সামথিং এটার মতোই সহজ। এরপর নেক্সট ইট কামস অন দ্য কন্ট্রে, এটা হচ্ছে বিরুদ্ধ অথবা বিপরীতে প্রতিকূলে। আই ডোন্ট হেট জিম, আমি জিমকে ঘৃণা করি না, অপছন্দ করি না। অন দ্য কন্ট্রে উল্টো বিপরীত দিকে আই এম রেদার ফন্ড অফ হিম, আমি তার ভক্ত অথবা তার খুব প্রিয়, সে আমার খুব প্রিয়। So here also opposite thing happens. Next it comes instead. Instead অর্থ হচ্ছে পরিবর্তে। I didn't want to take a side in the argument. আমি এই তর্কে কোনো পক্ষ নিতে চাইনি। Instead I put my headphones on and listen to some smooth jazz. তা আমি তো এখানে কোনো পক্ষ নিতে চাইনি, তার পরিবর্তে আমি হেডফোন দিয়ে আই লিসন সাম জাজ মিউজিক, মানে ওই তর্ক এড়ানোর জন্য সে কী করেছে, গান শুনেছে, জাজ মিউজিক শুনেছে। সো একটা হচ্ছে যে সে তো তর্কে অংশগ্রহণ করেইনি, উল্টো জাজ মিউজিক শুনেছে। তাহলে এটা হচ্ছে বিপরীত ব্যাপার, ইনস্টেড পরিবর্তে। ইন এনি কেস, যে কোনো ক্ষেত্রে, আই ওয়াজ থিঙ্কিং অফ গোয়িং রাউন্ড জিমস প্লেস, জিমের ওখানে যাওয়ার আমি চিন্তা করছিলাম। ইন এনি কেস আই হ্যাভেন্ট বিন ইনভাইটেড, কিন্তু আমি আমন্ত্রিত হইনি। তাহলে এটা someone had desire and if he was invited that similar thing would happen but he wasn't invited actually, যদিও all the same. Yes, he is very good looking, সে খুবই সুদর্শন। অল দ্য সেম আই ডোন্ট থিঙ্ক ইউ শুড গো আউট ইন, তা সত্ত্বেও, এত সব সত্ত্বেও এটাও বলছে সে খুব ভালো, সে খুব গুড লুকিং হ্যান্ডসাম, বাট তা সত্ত্বেও তোমার তার সাথে যাওয়া উচিত নয়। তাহলে এই যে 11টা, দিস 11 পয়েন্টস, দে শো অ্যাকচুয়ালি connectors or they are connectors when any constructive things happens that become with use. যদি আমরা কোথাও কোনো সেন্টেন্স মধ্যে কন্ট্রাস্ট পাই, বিপরীতধর্মী ব্যাপার পাই, উল্টো ঘটনা পাই, that become these connectors to be used. You got it? Hopefully you got it. Let's move to next part. This comes similarity. তাহলে আগেরটা কি ছিল, বিপরীতধর্মী ব্যাপার, উল্টো ঘটনা। এখন আমরা দেখবো হচ্ছে সিমিলারিটি, সাদৃশ্য, মিল। এরকম ক্ষেত্রে আমরা কোন কোন কানেক্টরসগুলো ব্যবহার করতে পারি। প্রথমটা হচ্ছে লাইকওয়াইজ। ইউ কান্ট গিভ ইউর ফোন নাম্বার টু এভরি ম্যান হু আস্ক ফর ইট। লাইকওয়াইজ ইউ ক্যান্ট গো আউট উইথ এভরিওয়ান হু ফ্যান্সাইজ ইউ। এটা হচ্ছে একইভাবে বলছে তুমি তোমার ফোন নাম্বার যেই চাবে তাকে দিতে পারো না, একইভাবে তুমি যেই তোমাকে ফুসকাতে চাইবে, যেই তোমাকে ইনভাইট করতে চাইবে, তার সাথে তুমি বাইরে যেতে পারবে না। তাহলে এখানে consecutively two things, similar thing happens. Someone is restricted to give phone number to everyone, someone is restricted not to go with everyone outside. You understand? So same thing happens. Likewise means একইভাবে। Similarly, this is very simple. Similarly মানে হচ্ছে একইভাবে। You are not allowed to use a phone here. তুমি এখানে ফোন ব্যবহার করার জন্য অ্যালাউড না। Similarly, you have to switch it off when you are in the library. একইভাবে
তুমি যখন লাইব্রেরিতে থাকবে এটাকে সুইচ অফ করতে হবে। তাহলে যদি এমন হতো যে তুমি এখানে বন্ধ রাখতে পারবো ওখানে খোলা রাখতে পারবে এমন কিছু বলতো, তাহলে হয়তো বা কন্ট্রাস্ট ব্যাপারটা আসতো, কিন্তু এখানে একইভাবে বলা হচ্ছে যে ইউ টু restrict your phone. So here you are not you allowed to use phone here, and in the library you have to switch it off. So same thing happens. Similarly মানে হচ্ছে একই ব্যাপার। Correspondingly, she is an excellent photographer. Correspondingly, her paintings are works of art. একইভাবে অথবা এই ধারা মেনে, এই প্রথা মেনে, তো সে হচ্ছে একজন এক্সেলেন্ট ফটোগ্রাফার, খুব ভালো ধরনের একজন চিত্রগ্রাহক। একইভাবে করেসপন্ডিংলি হার পেন্টিংস আর ওয়ার্কস অফ আর্ট, তার চিত্রকলাগুলো, তার পেন্টিংসগুলো শিল্পের কথা বলে। নেক্সট টার্মস ইন দ্য সেম ওয়ে, ইন দ্য সেম ওয়ে একই কথা বলে, যেটা হচ্ছে একইভাবে cutting down on sugar will help you lose weight. In the same way, doing more exercise will help you get rid of few kilos. And আরেকটা হচ্ছে also কি বোঝায়, অধিকতর কিছু বোঝায়, সিমিলারলি বোঝায়। I want to talk to Prince Harry when I'm in England. Also, I want to meet his sister-in-law. এছাড়া আমি তার sister-in-law এর সাথে দেখা করতে চেয়েছিলাম। So that's all for first part. Keep listening.